Hope we are live. Welcome to this our show, JBMuwonge and the Uganda empya talk show. Actually, talk show twagitumye JBMuwonge and the Uganda empya talk show. Ilanga simply because we want to unite and do something about what's going on in this our country. In this context, Uganda empya, you all know guys, Uganda empya, artistic the voice. Mumanyi the words what mumanyi wafanagana. In this context, Uganda empya is a multi-meaning word. You can, say it's a description of the Uganda that we want, and then on the other side is a person, then JBMuwonge and myself. So we shall always be here every Saturday at exactly 9:30 p.m. discussing about the socio-economic and the political architecture of this our country, Uganda, and the urgent need to depose the dictator, and we revamp our country because the time is overdue. The time is overdue to, revamp this country, Uganda. It's overdue, and it's our responsibility, we, the youth. It's our responsibility. It's not any other job. It's going to be our job, and once we fail, it's going to be our kids, our grandkids. So we must try our best not to fail, to do the best, deposing the dictator, and then we revamp our country. Uganda. You all know that the Uganda mass from Uganda basically under this regime of Museveni, ever since he captured power in 1981, the prevailing conditions of the socio-economic and political exclusion created millions of dissenting voices, demanding for better, demanding for change, demanding for non-fictional socio-economic and political change. But guess what? We've never had it. We've never had it. And instead of focusing on the solution-oriented response, Museveni has capitalized and, focused more on silencing those voices of which he cannot manage. We are many, bro. We are many. We are so many. He can't silence all of us. He can't silence all of us. Instead of, focusing on solutions on how to handle the demands of the dissenting voices, is trying his best to stop it, in all avenues. Look at social media, look at all avenues. The mainstream media is compromised, our voices are stifled. The only place we have is social media, and even social media is also, fought across all corners, the manufacturing of these strict laws, the recent one being the Inseleko law. Of course, it is targeting the dissenting voices. It is targeting those that come out to speak. The strict laws, the taxes that are imposed on these social media platforms. For example, Facebook has been off for nearly 2 years. And a lot more issues. We are going to be discussing about a couple of them. Today, I'm going to be joined by my brother, Uganda empya. He's going to be joining in shortly. Eranga tugenda kubyogera, ate tubikole. Ekikulu kya byonna kubyogera, ate tubikole. Kubanga kiba kirungi ne tubyogera, ate era ne tubikola. Ne tubyogera, ate era ne tubikola. Today we are basically going to tackle about social media usage and protection. So for all comrades who want to get to know the protection of your accounts, social media usage, we are also going to talk about the Uganda Human Rights Commission. Uganda Human Rights Commission. The context, of course, we are going to be unveiling very soon. I want my brother Uganda empya to send in a request. I add him to the video, and then we tutandike tugende maaso on a program, as I also try to push it across other platforms here. My brother Uganda empya. Soko sindike request wano kutekeyo wano soko obuze ku bantu nga situnaba kwogera sinabakola ki sinaba kwogera birala byonna nga sikulaba muganda wange. Then the other thing, you can keep pushing this video far
and wide, and as well tag your friends to join in. We shall also give tujja kuwa omukisa abandyagadde okubaako ne kye boogera. Where is Uganda empya? Muganda wange commentingako wano ekigambo kimu. Okay. All right. You should be joining now. Assalamu alaikum baganda banga basilam. Fatuma Musa and the rest. Okay, my brother Uganda empya is here. Muganda wange tukusanyukidde bulungi nnyo abantu kulinze bulungi. Bamanyi ddoboozi lyo tamanyi kifaananyi kyo. Era beebuuza bali kulaba kuddi. Especially era mbadde bagamba mu video awo, I mean mu comments wetwadde tugenda kujja. Nti hope this time around Uganda empya will come in a video format. Tubafaanagana. So obuuze ku bantu. Bangi babadde ne mu WhatsApp yange nga bali kunsumbuwa okufaako obufi. But I think the most important, by the so complete of all mpulira. Muganda wange sikuulira bulungi soko lindemu katono. Nze actually nkuulira bulungi nnyo. Soko guys, mumuwulira Uganda empya bulungi nnyo. Soko commenting wano bwo muwulira bulungi. Comrade Uganda empya soko genda maaso ng'oyogera njagala kufuna ddoboozi lyo bulungi. Sikuulira bulungi. Njagala kumanya oba abantu bakuwulira bulungi. Nze actually nze nkuwulira bulungi nnyo, so I think they should read the comments. Uganda empya muliwulira bulungi. Kiza nasagambye bakuwulira naye lwakuba sikuwulira bulungi kamala okufuna engeri gye nkuwulira bulungi nnyo. Kamala connectinga wano ka Bluetooth nkuwulira bulungi. I think people are saying that bampulira bulungi nnyo, everything is fine. Ndaba Ashraf angambye it's loud. Namanya is complaining we are not seeing. I think it's very clear, Jeb, you're like a gwa tampulira we katenze nkulira bulungi nnyo. Kijja kityo kubanga sikulira bulungi. Never gamba he's fine. So kitegeeze kitsibu kiri eno wange. Let me try my best. Genda maaso abantu ngo bakube enjiri as I also try my best to good and this bulungi. I think maybe you need to wojjako speakers tompulira bulungi if you just do it live without the earpads. Nzigyeko kamala okulaba wano. Okay, ndowooza. Anyway, mbali na kujoininga, I don't know if topics ozanjudde tugenda okwogerako. Okay, kati nkulira fit kati. Okay, so you go ahead, then I'll join you. Yeah, abantu mbadde mbabuulidde today we are going to specifically tugenda kwogera ku social media usage and protection. Engeri bakomredizo baffe nga wekimanyi bulungi nti the only avenue we have right now all avenues but blockinze, mainstream media but blockinze, mu mawulire but blockinze. The only solution we have in order to speak out is social media. But even on social media, nayo but blockinze. Remember, there are strict laws. Nseleko law charge jukire yaisibwa jo. Tuyina amateeka mangi agatukugira nga tetusobola kukola ki. Tetusobola kwogera bulungi nga twandiyogedde. Muganda soko gende mas. The thing is one chitwino okukkiriza ffenna nti mu government ya General Museveni
they are going to make sure nti Sorry for that. tetwogera ekyo buli munnayuganda yina yandikitegedde nti they are going to make sure nti tetwogera because ku mulembe gwabwe social media teyaliiwo ndowooza olaba the only means they used kwe kugenda okulwana, you know, and what happened kugenda omukulwana. Yes, they took power, but after almost 500,000 people okumala okufa oshegera, they did not have any means. Naye kaakati mwemubanga muganya okukola kino, there is something that you're doing, and that it is very important. Kuba senga tekyali kyamaanyi, senga the social media is free, buli munnayuganda alina kyeyanditegedde ekyo nti w'oyogera somehow kikola. Abamu bagamba social media tulekana buleka nti tulina byetukolerako. Oyinza bawa senga twali tulekaana bulekaanyi, senga kagegelo teriiwo. ogitumya erinnya. You understand? I get you very well. Because twanditegedde ekintu kimu kikino nti talina kintu kyeyakyusizaamu wabula okuprotectinga dictator n'okusuppressinga freedom of speech. Otegera ebintu byonna bye yakoze byabaddewo. Ekintu nze kyennalabyemu ekiringa kyebakomeeza nnyo kwe protectinga abaana. Okitegeera, which is okay. Protecting abaana bameka badde like nga okuddira waliwo video bwafuluma, okitegeera abaana batannayituuka, some teacher n'akola ebintu n'amala n'abapostinga. That is not allowed, si mu Uganda yokka wabula buli wamu. Naye ate era etteeka lyabaddewo. Okitegeera, but just because nti abantu abasinga n'etteeka eryo bali tebalimanyi nti omuntu kati okuwulira obuwulize nti waliyo etteeka eririwo kimugaana okwogera. I want you to read the comments. Njagala otunulire n'abantu edda abaakomentinga right now batya n'okukomentinga. Can you imagine? Yeah. Batya n'okukomentinga. N'erinnya ly'omuntu oli atojjogera ng'ali mukola live video n'awaako example nti omuntu ono afaanagana bw'ati ne bw'ati ng'awulira maybe tali safe bulungi nga kagegelo ekuteeso. And this is yesterday I made a video, I mean an audio. And that audio I surgically because I fear the law. And I'm going to be very clear on this. Surgically audio olwokuba wawulidde amanya ge nayise ne ngamba small k mpugadde something like that. Ne ngamba topapa simanyi tapapa. Sinti ntya. But I'm just trying to show people that you do not have to be scared. Kuline teeka wobanga toyina kikyamu kyonna kyokola. But if you're not willing to speak out the name, ngolaba gwe erinnya ly'omuntu likutiisa nnyo, find a way to get out your point. Put out any fake name out there. Nga tebalina kintu kye bagenda kukugamba nti olina omuntu gwe yamentioninze naye message eyitewo. Kati awo you understand? Nakikugambyeko nga twafeka ne nkugamba nti I'm just trying to give people an example nti even though you're scared of this kagegelo, the information can still go out there because this is a .com generation. This is a generation that is unstoppable. In our conversation yesterday nagambye nti people abantu edda bagendanga okuplanninga ng'oli wana abagenda okuplanninga okubba. For example, I'm just giving an example. Ababbi ababbanga bank nga bakiplanninga myaka na myaka ne bagenda ne bafuna emmundu zonna ne bazijjayo ng'abagenda ng'abagenda mu nsiko. These days omwana atuula ku computer laptop ye n'atwala millions and millions of money. So we have to accept nga tasitusa ali ku computer ye. So we have to accept nti tetuli kuba kerere. You understand? Senga twali tukuba kerere. Senga tebaleeta bino biteeka. Senga tebatandika lutalo nga gwolaba kakwenza. It's just a social media law, a social media war. Mwe mumulumbye, it's pain. Naye ate ne mmala ne mugwira nga mulaba abasinze. So it works. It works. What we have to think about is how can we even work better. Kansoke nkusala ekirimi awo, and that is why like the way we discussed about this, because ensonga yemu lwaki bateeka amateeka ako tukugira of course
kwogera bino bitwogera kukola bitukola naye on top of that nga bw'okyogedde gulowadde okyogerako small k tapapa in that audio about sk small k nga bamubanja sente zibamusasula asasule abantu abali ba hacking pages and all that. So on top of okuteekawo amateeka ago, remember they have gone ahead to block social media in Uganda. Almost 2 years Facebook is down. On top of that, the taxes, social media tax, over much bagiteekawo mu data go tukozesa. Then on top of that, okuwabira accounts zaffe to tech giants, Google, Facebook, remember in 2021, actually not 2021, 2020, including your page and my page, were one of the pages listed by the government through the Uganda Miscommunications Commission to the tech giants by taking it down, by blocking it. But of course, we did our best. So all of that is intended, of course, to Nayate, on top of that, there is a way, maybe we are also not utilizing this space very well in one way or the other. Ekituleetera okubeera nga accounts zaffe nazo tezikola bulungi oba tezitambula bulungi. So I want us to redirect this narrative to the social media usage and then protection. Kuba muganda wange pages z'abaana nyingi zigaddwa. Of course, government is wabidde ne bazigala ezimu tezitambula bulungi kati nga platform ya muganda wange Noah Mutwe. When you visit it, it's not the same way it used to be. Recently, I last saw the page for BBS Telefina. Nayo badge taking it down, and in one way or the other, but take to host the next president and all that kind of nonsense. So let us redact this narrative and we educate our comrades, and as well try to see how all this can work out. Tutandikira muganda wange. Kati, one thing that we have to accept nti chikola kino kyenjagala bannayuganda bonna bakkirize nti kikola senga kyali tekikola senga tebakirwanyisa ne baddira taxpayers money ne bagiwa omufere ne baziwa omufere n'abeera ng'asiiba ku social media ng'agamba CEO owa security company naye nga omulimu gwe is going to be paid millions of shillings naye nga walaba ebbaluwa nga bataddemu ne page ze bahakinga ng'omulimu gwe kuhakinga pages. Yeah, I saw. Ne bateekawo abantu abaasoma okugenda okukola ebintu ebirala naye ne babateekawo ka group ne bakola ne company number. So naye and we have to agree nti for example nga mu campaign twafiirwa nnyo information erina somehow engeri gye yali affected nga tetuuka ku bantu because there was a time I think nga page yo n'eyange nga ze zisigaddewo. You remember one of our biggest pages zaali Ghetto TV, Map Media ne pages endala ne almost pages zonna bazitwala. I think we have and I think you and me nze nafuna abaana bangi nnyo abajja nga baŋŋamba page bagitutte what can I do? And I think we shall talk about that then tujja genda ne ku birala. One of the things when njagala otandika okutandikira ku protection waliwo comrade waffe ayawadde abantu amagezi nti about the text authentication. Now text authentication kwe kubeera nga for example wologinga in ku simu yo ofuna text. For example oyine number ya MTN oba oyine number ya Airtel naye nga wologinga in nga basooka kuweereza ka message ku number yo. Kiba kitegeeza enamba eyo wali gesitalinga ng'oggulawo omukutu gwonna oba Facebook oba Twitter oba YouTube, right? Kati that is it's very good kikola ekyo, but to a country like Uganda nze ngamba ate tekijja kukola nnyo and I'm going to give you my reasons why. Because bano abasajja bakola buli kimu kye baagala. That is also violating human rights. Lwaki? Basobola cloning a SIM card yo. Abantu bangi nnyo tebategeera kintu kino nti they can clone your SIM card. Nobeera nga SIM card yo eri mu simu yo giyina
ne bagicloninga because balina obuvunanyizibwa obutuukirira ebitongole by'amasimu. General Museveni wayogera ekintu kyonna mu Uganda tebaddamu. Okitegeera? Bwamala okloninga essimu yeeyo ne babeera nga calls zo zonna basobola okuzifuna ne message zo zonna basobola okukola ki? Okuzifuna. So they can easily tap your phone ne bagenda ne baloginga into your phone ne ka message ne kajja ewaabwe ku simu kajji bakloninze nga tekanaba natuuka wo. So page basobola ogibbiraawo. But we can avoid it. How can we avoid it? Woboina, for example, iPhone. Sijja gigendamu nnyo because iPhone kizibu nnyo gye hackingamu. Okitegeera balina erina security features zaayo ennyo ezikuprotectinga apps zaayo zonna eziriko ezisinga. Naye abantu abasinga olw'embeera gye tulimu, for example in developing countries nga Uganda, I'm going to say saagala kubateeka wansi, naye I know that majority abasinga tukozesa Android, right? Kakati wobanga olina essimu ya Android nga oyagala protectinga social media accounts zo, genda mu Play Store, genda mu Google Play Store. Waliyo app bagiyita Authenticator naye nga ya Google. Bu Authenticator apps bungi nnyo naye nga buli fake. Naye Google nga yo Google eyina app yayo gye bayita Google Authenticator. Ya Google Authenticator. Yes. Wogenda n'oteeka app eyo ku ssimu yo, oginstallinga nga oinstallinga apps zonna. Nga oteekamu WhatsApp, nga oteekamu Facebook. Naye ejja kulaga easily, tekyetaagisa kubanga wasoma, tekyetaagisa kubanga olina technology. Ekulaga oyagala connectinga ku Facebook, osobola okconnectinga app eyo n'ogiconnectinga ku Facebook. Kati oli ne waaba afa atya nga yeeyita haaka atya nga talina simu yo tasobola kuhaakinga. Kubanga gwe buli w'ogenda okuggulawo Facebook esooka kulaga random codes. Random codes ezo zibeera ku app yo eya Google Authenticator kwokka. Ate ziba zikyuka, I think every after 30 seconds ziba zikyuka. Okitegeera? Kati awo zino government violatinga abantu nti basobola okugenda ne mu kitongole gye wajja sim card yo ne bafuna ebintu byo because babikola bulijjo baba tebasobola kuhackinga ngeri bwetyo. Engeri endala yofuna nga you get a message on your Gmail naye ng'ebyo nkimanyi abaana basinga babimanyi naye nze nandi advisinze nnyo abaana bafune nnyo Google Authenticator. Yeah, the other app endala in mugundi munkola yemwe ya authentication ye Duo Mobile. Because those two, I searched about Google Duo Mobile because nze gye nkozesa. Mbyogedde nno naye era kyekuba it's not a secret. Nze nkozesa Duo Mobile. So Duo Mobile, it's the same kind of ndowooza nga gy'oyogedde Google Authenticator kubanga engeri gy'oginnyonnyoddemu, it's the same case with the Duo Mobile. Naye ndowooza kye tubuzeemu oba I don't know whether you're going to talk about it, is how it gets activated from your account nebeera nga buli wologinga in. Kubanga that's where most people don't know. Omanyi Uganda empya technology on. Si wa buli muntu, omuntu oyinza n'okwogera ekigambo Google Authenticator katakirabanga ko takiwuliranga nako. Oyinza okwogera ekigambo Duo Mobile nga tabimanyi tabiwuliranga nako nga tamanyi na waakubijja. So let's break it down because I was really kyandewunyisa nnyo, I'm sorry to say this, naye okulaba nga a platform like BBS Refiner page yayo egenze mu bintuntu ebiri awo ibagibawambako. So if something like that can happen to a platform like BBS Refiner, ate muganda wange eyakagulawo ka page ali ekaliiro ali namaswaba aliwa, you know. So let's break it down abantu bakitegeere bulungi. How do you activate it? Now omanye ebintu bya technology bibeera birungi nnyo nga oli alabako, like tosobola kunnyonnyola bintu bino, bintu bya tech related tosobola kubyogerako bwogezi nga asomesa history abantu ne babitegeera. But what I'm going to do, nja kukolayo ka video nga kali very clear, mumpe 2 days nja kakuwa ojja kasharinga ku mikutu gyonna. So omuntu ali interested in protecting their accounts
through Google Authenticator nja bakolera ka video ako tukasharinge oba osobola okgenda. You know, one thing that people don't realize is that buli kintu kyonna kye weebuuza, and ne kibanga kya politics, you people, I want you to use YouTube. Njagala nnyo mukozesa YouTube because YouTube is another search engine, but people don't realize it. Like for example, in Africa, abantu abasinga mu Africa tebamanyi nti Google is a search engine. Balowooza nti we go, I mean YouTube is a search engine as well. Nti tugenda kulabayo comedy, tugenda kulabayo nyimba, but actually Google is also a search engine. It's but for audios and videos. Yes. Buli kintu kyonna ky'oba tomanyi, buli kintu kyonna ky'oba tomanyi, genda okibuuze mu YouTube. Trust me, there is a creator, a content creator akyogerako. Kakati ne ogenda bugenzi ku YouTube essaawa zino n'ogamba how to use Google Authenticator to connect it with Facebook. Okafunirawo and abaana kwe bali ababukoledda, and it takes like 1 minute. Ekisinga okwewuunyiza. Yeah, the steps are very few. Abaana ke bawulira nti kazibu ako bawulidde akagambo ke kamutiisa, aba asobola okukayiga within a minute. But kiri ekintu ky'obadde oyogeddeko nga weŋŋambye nti this is too practical, tetusobola kukibasomesa wano ne tujja teekayo bu video bajja bulaba. Naye there is another thing kye narealizinga. Naye the problem, oli we bamubbira account ye tasobola kikugamba, ate era nga tulina ba comrade be babbira accounts zaabwe tasobola kugamba bw'atyo. N'atayogera because okuswala abaana abasinga kye babakola kino. Oli ajja n'akugamba njagala ku advertising ku page yo. Yeah, mpulira. Uganda empya nkitegedde awo. So komekaawo katono male okubamalirayo ne Duo Mobile, I believe, then otandikira ku point eyo kuba that is a very 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 important point nga teyina womalo gibagamba tetuyina ate kugimikisinga mbirala. Let me try to expound more on the issue of Duo Mobile because I saw in the comments here how it works. Someone is asking how does it work. So about Duo Mobile, ekola kyekimunga Google Authenticator. This is how it works. No one, and actually no single person, can log into your account without your authorization. And actually you yourself, you can't even log in your account without your own authorization. That's how it works. So it's like connecting your account to a third party protection software. So this is how it works. Once you open up your Facebook page, you need to, of course, protect it, especially if your account has a page that has a big following from at least 10,000 plus. So in order to protect your page and your account, the first thing that you need to do, never and never expose your account that you use to post on Facebook. Never expose your account that is having your pages. Nga wanagamba nti nina Uganda empya, nina Ghetto TV, nina Echoto, nina Olujuliro. Those pages, they are seated on an account. Make sure that you don't let people know the account that you use to post on those pages. That's one. And then the other thing, you can actually even make it invisible. How? The how is what we shall do with my brother Uganda empya tugezeko okubaleta video akagenda expounding more about that. Naye, that's a very important issue. That means don't post using your personal account. Then the other thing, after, you need to go to the settings of your account, and then you go to settings and privacy. You select the authenticator option. Instead of using a phone number for them to send you a text on that number, then you are going to use an authenticator. So that authenticator option would you choosing bagenda kubuza which one do you want to connect to. Of course, there is always an option for a QR code, quick response code. You gamba scanning at the code. Once you scan that code,
ng'olimu eri app yo egenda kulinkinga direct to your account in split seconds, because QR code, it's a very quick response code. Egenda corresponding in split seconds, babirenga bakuwa code every 30 seconds. That means you can't log in minus having that code. You can't log in minus having that code. You should have that code with you. And actually, once you lose that app, that means you have lost your account, because in one way or the other, it's going to be hard for you to retrieve those codes if you don't have the app. So once you are entering into this version of protecting your account, your page, you need to be sure nti ogenda kubeera nga eyo application ogitereka, kubanga ogibuza the steps or the procedures you take in order to recover the account, of course, is sending your details to Facebook. As simple as that. Anyway, it's not also a very hard thing. Nayenga, that's the best part of it. To expound more on what my brothers talked about, Uganda empya, nti okozesa essimu kirungi. N'essimu, Uganda government irresponsible eyina access ku tech companies, telecommunication companies, egenda kugenda ekwata essimu yo, feza fe bazi cloninga, daze mfuna message obanga mmeko lunaku, simanyi na kumanyiza ekisiru ze sitategeera na kutegeera. Naye namba sigikozesa of course. Bo balowooza ndikozesa okugiconnecting kwa bene sigikozesa. Naye bazi cloninga dda. So once they clone your account, your SIM card, they are going to send the message, and once they send that message, ogenda ku receiving a copy, now ba receiving a copy. Baberenga basobola ogikozesa bulungi nnyo. Kirungi, naye that is the other way, the other side of the coin chain. So ekyo ekintu kya mugaso nnyo era mukiteekeko essira. Abasobola okweyongerayo mu maaso n'ogenda ku Google ga Uganda empya wayogedde, ogenda bugenzi ku Google n'oteekamu how to use dual mobile in order to secure my accounts. Not specifically Facebook, social media, mulimu, you know, all the social media platforms, of course, tusinga okukozesa Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, tusinga nnyo okukozesa. Okay, ne TikTok one of these days. So ezo zonna zigwa mu bracket yemu. Osobola okugenda no searching how to secure them using Google Authenticator, how to secure them using dual mobile. So muganda wange njagala otandikire obadde okomye, wali we basindikira abantu clickbait messages nti baagala okwa advertisinga. Kaka ntandike? Yeah, gena mass point here. Waliwo kakati, this is not even, it's not about the people who want to hack our accounts, ngabola baba ba small okay mpugadde, like those goons okuva mu government. Beboka abagala accounts zaffe. Omuntu okubeera ne Facebook page ng'esukka 20,000 followers, it is already a business, and I'm going to explain to you this. Wogenda ku website gye bayita Upwork. Now, it is a freelance website. Kosobola okugenda n'osanga ba freelancer ne bakolera omulimu gwonna gw'oyagala. Website ezo waliyo Upwork, waliyo freelancer.com, ne wabayo n'endala bagiyita Fiverr. Osobola okugenda kuli ddala abayindi n'abapakistani be basinga okubeerako nga bagamba nti tusobola okukolera page ng'erina 20,000 followers. Nga bakugamba page bazitunda mukiteeka mu bufunze, waliyo aba freelancer abatunda pages. Kakati n'abalala waliwo ba freelancers abalala ng'ate ba hackers nga balina okuyisaawo bilinkirinki byabwe basobole okuyingira mu ssimu z'abantu. Abantu babaagalako bintu biri different, tebafaayo oba ova mu Uganda, tebafaayo oba ova wa, you know, because the way to hack a person, oli ayinza okuba ng'ayagala akuŋŋaanya emails z'abantu, because omuntu okubeera ne database ya email nagwo mulimu. Oli agenda mu company n'agigamba ina emails eziri active, emails 2,000 n'azitunda. Nagwo mulimu. Kati bantu kye batategeera ekyo nti
kati bano batwala batya page kyolaba nkyeri kyenkugambye nti comrade bajja ne bamubbako account ye nga n'abanyampisi bagibbye naye n'atakugamba na kituufu olw'okuba omuntu yazze n'amulimbalimba message bagisendinga bwe bati we want to advertise on your page. We shall pay you $500 to $1,500 buli week. Where's Jose nyini? Okitegera nti buli week wowulira $1,500 nga bakugamba nti obulango bwe tulina obulango bwa Adidas, tulina obulango bwa Nike, tulina obulango those big companies. Naye muli mu mutima saagala kuteeka abantu wansi. Naye muli mu mutima n'ogamba Nike almost spends billions of dollars in advertisement kwokka. Coca-Cola ne companies endala page yo baba bagyagaza ki? Kakati ekisinga okumenya ba comrade kikino akayaye nga kamugamba nti saagala access ku page yo ekisinga okumenya ba comrade bagamba bano bagenda kumusasula sente ate bagamba tetwagala access ku page yo kati nga bamalanga bakugamba nti naye tubadde twagala otugatteyo ku cross sharing nga bakuweereza ne ka video engeri gy'ogenda okugattayo engeri gy'okumugatta mu Facebook studio yo kyangu nnyo ne oba tobimanyi omugattayo n'essimu kakati yakugamba nti ongasseeyo wano siina access ku page yo the moment w'omugattirayo bwawati aba afuuse admin gwe ng'agenda ng'akudeletinga ng'egenze kakati ng'agenda ng'adeletinga awo ntegeeza si bano abatunoonya abatuhakinga ebya politics kati nkugamba bana omulimu nga gugwe omulimu gwabwe nga bamala okudeletinga ebintu byo byonna nga be bali ku Upwork, be bali ku Fiverr, be bali ku freelance.com era ne wogendayo essaawa zino kwe bali abasajja bagamba I can give you a page of 20,000 followers, 50,000 followers. Okitegera ne batamanya ate nti nayo problemu kubanga nze wembanga mbadde mpostinga bintu bya Uganda, mpostinga politics, that is a niche ebanga topic ne bakutegera ne bagamba JBMuwonge yono content gwateekayo Uganda empya yono content gwateekayo kati ensyanze ne wembaleetera wano ku page n'entandika okutunda amandaazi n'entandika okutunda engoye mutandika oku unfollowinga mwekka because that is not the reason why you followed me. Kati naye bano bagaya abatunda bipage tebabigamba bantu because abantu tebamanyi social media olaba bulabi nti bampadde page eriko abantu 5,000 naye ng'ogenda kuteekayo post yemu togenda kufuna like n'emu abantu tebagenda gifaako. Ndabye ne ba comrade bangi nnyo abayina nga bafunye follow kyovolaba kyekiri kye nakugamba abasajja bano engeri gye baatukozesanga bajjanga ne bawana Bobi Wine ne bafuna following ne bagenda ne bakyusa topic. Kakati nze kyenjagala okugamba because this page nyingi nnyo ze batutte mu kakodyo kano naye abaana tebasobola kugamba oli waakuweereza message byonna actually mbadde nga mbiteekayo ku Facebook page ngamba oli waakuweereza message ezo nti nja kusasula $1,500 olwa $1 buli wiiki kozesa mutwe gwo just use your mind n'ogamba nti Adidas tesobola oba Nike tesobola kulangira ka page ko bantu bameka mu Uganda abagenda ku page yo nga bagalagula Nike nga bagalagula so temukkiriza bintu ebyo omuntu yekka yeetaaga page yo ye muntu aze n'akugamba muganda wange njagala onnangireko engoye zange wano nina akaduuka gange ku Room Street wano ng'omumanyi it is a local business. Olumu naye on top of that olumu messages zino baziyisa ku email nebeera ngeri authentic bulungi nga n'ogenda mu sender details in the footer olaba nga it's an authentic email kati ne bajja attachingako linki era ekizibu bakomaliza baffe abasinga kye batera okukola
kwe kunyiga ku link ezo. Of course olumu bazisindika mu email, olumu ne bazisindika mu inbox za Facebook pages oba Twitter oba YouTube comments. Woginyigirako bwoti muganda wange page ebe egenze kuba ba comrades bangi aba pages zaabwe ba platforms zaabwe not only Facebook but even Twitter ezigenze mu bintu ebityo. Naye nga bw'okinnyonnyodde sente obukosi bateekako sente nyingi kuba nze nakafuna oba ndowooza nakafuna message ndowooza zisobanga kuba zirina mu 1,000. Mbulooki nze namba ziringa mu 1,000. Bansuubiza omutwalo gwa dola buli wiiki 7,000 per day dollars. Ne of course nga mbatunulira ne mbagamba I'm not interested. Nenji blocking kati akatega akasinga abantu ke batatira kubuka ke ka email kuba wano mu WhatsApp kuba bagenda ku pages zaffe ne bajja enamba ne batusindikira mu inbox nyine ya WhatsApp yona kusindikira message yo nga bw'ojogedde naye abamu bakozesa email ate email yo ne bajja attachingako link ne bagamba nyiga wano to connect with us. Once you do that you are completely gone. And if your page is connected to a business account, that is the worst. That is the worst. I always encourage comrades abayina gunde nyingi nti ubango connecting the page yo ku business account, making sure nti protection ya eri hard nyonyo kuba abakola hacking nga bayitamu eyo format yo kusindika link neyo clickbait. Business accounts ate zibanguyira nnyo okusingako bino ebyokutusidia ne sente. So ekyo ekya link nakyo if you can expound more on it, it's very very important. No, I think actually JB tuyisizaawo ko ku time ya social media protection niye tusobola okukola ka summary. Kasamale ke okufuna authenticator. Obanga oli mu Uganda nkugambye text authenticator tekolera. Tesobola goine namba ya MTN, oine namba ya Airtel oba people whoever kwagala, they have the power. Zino companies zivunamira dictator nezikola kintu kyonna kyebagala akole. They can clone your SIM card. Ne message ezo ne bazifuna gwe nga tunaba kuzifuna easily. They can clone your SIM card. Ekigambo cloning a SIM card kitegeeza nga SIM card yo mweri mu simu yo naye nga ate SIM card ekola kye kimu ng'eyo ne namba yo omuntu omulala agiina. Ekyo kikolebwa omulundi gumu nga company gy'oliko authorizing ekintu ekyo. Naye kati mwe mumbuulire company mu Uganda government ya dictator gwesobola okugamba nti njagala kino ne bagaana okukikola. Mujimbulire company eyo bajeri eteriyo. Kakati mu kifo ky'okwesiga ennyo authenticator, text authenticator, mudde ku Google authenticator ka app ako gye kali tukwogeddeko, tujja kuba tusharinga how to use it ne JB gyayogedde. At least actually okugenda ku text authenticator, at least genda ku email. Yeah, ku email. Email is far much better than text authentication. Yes. Kati I think tusobola okugenda ku mulamu omulala JB. I think obudde tukozeseza bungi nnyo ku protection. Nengeri gye tagenda kufuna buddamu kukola about this, I believe let me summarize it with the social media usage because Uganda empya kimanyi bulungi there is no bad publicity and good publicity. Very many of our comrades obasanga bali ku platforms ez'abasajja abatuwamba nga bali mu commenting, nga bali mu liking bipost, bali mu engaging. So one thing I wanted to advise our comrades, there is no good publicity and bad publicity. The algorithm will always do the auto incremation. Eberenge ezibala nti ono mogeddeko olwaliro mogeddeko enkyo mogeddeko naluli. So I encourage you guys, ignore and obankyogere ntya kozesa obusobozi bwonna bw'osobola oku-ignoringa platforms those that do not support us, platforms ez'abanyampi
ozeesonyiwe completely. Don't engage with them, because the more you continue to engage with them by sharing their posts, by liking them, by commenting on them, you are increasing their presence in the news feeds, be it Facebook, be it Twitter, be it TikTok, be it whatever platform. Muzi ignoring it. Don't even talk about it. You can actually even come up with your own names. Oberango yagala bogerako. Kati ngono mutabani wa Museveni osobola kwandika MUHOES. Oyo osobola creating a nenga tobogeddeko, because the more you continue to talk about them, the more you continue to engage with them, the more their nonsense continues to appear in the news feeds. Then the other thing that I don't want to forget to talk about is the way you use that platform. When you are using social media, take note of one thing. You are not a robot, and you cannot execute multiple tasks within a shortest period of time, because the algorithm is going to identify you as a robot. What do I mean? When you are commenting, you can't make 10 comments within a second. You find a post, or you make a post, no sango muntu ngaradeko comment within 1 minute. That's wrong. That's wrong. Bagenda ku blocking ennaku 3, bamaleba ku blocking a week. Very many of you have been victim of this. Bagamba Facebook, you are blocked for 3 days. So the reason that's why it appears, because you've executed the same task very many times in a shortest period of time. The other thing is the sharing functionality. Katinga tuli ku live eno, Facebook ekukkiriza okusharinga not more than 40 times per day. At least 40 times per day. Once you exceed that rate, you are going to be limited. Bakugambent, you cannot post at this time. You cannot do this task at this time. So, woberanga or executing any task with social media, be it any sigamba Facebook, you can gamba any platform joberako, making sure nti buli task jokola oba kulikinga, oba commentinga, oba sharinga, you take an interval of at least 5 seconds between one action and the other. Togenda notandika ta 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 go sharinga, ta 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 go likinga, ta 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 ta. No. You are going to be algorithm again ku detecting anga robot until you are using maybe another third party to execute that function. Yensonga lwachi abamu ba blockinga no sanga account by blocking for 3 days, over for 1 day, for 24 hours, for a month, for a week. Commenting ebigambo ebitali birungi, ebivuma enaku zino algorithm is so sensitive. Okupostinga ebifaananyi ebirimu omusaayi, videos ezirimu graphic violence. Boy, ekyo nakyo kitisiza platforms zaffe nyingi nnyo. Let's ignore that. Always make sure that once you get a video, oboli bamutemyeko omuntu oba akabenje kaba kagudde oba ekifaananyi kya muntu yeetuze oboli bamutemyeko omukono, don't post that. Don't post that. At least when you are posting it, ebirimu omusaayi biteke mu black and white. Ekifaananyi nga kirimu omusaayi mungi bamutemyeko omuntu ekiteeke mu black and white. Oba kibikkeko osobola okukozesa editor. One of these days, these smartphones that we use, they have a number of options also causes editing photos. Ate we are in this era to many ebintu bino because once you have that smartphone in your hands, you have a computer. So making sure inti video nga bwezi to posting. Kwa was posting Facebook igena kugamba you're violating its community standards. Eyinza okutaku blocking na ekigenda okukola platform yegenda giri meeting in terms of distribution. Ogenda kuteekayo abantu ngoina ebintu byobuli mu bategeeza wabirenga tiwali muntu n'omwe agenda kukola ki biraba weebuuze peji yange yabadde kinga abantu tebakyalaba bintu byenteekayo. So anyway, tetusobola kumalayo buli kimu in this video because we have a short time. Ebera tujja byongerezaako muzi audio ze tujja okufulumya maaso awo. Muganda wange Uganda empya, I believe we can cross over to the issue of human rights commission. President waffe we yatugamba tugende ku Twitter, teyatugamba kufollowinga general manager. Ngenda kukiddamu. President waffe we yatugamba tugende ku Twitter, teyatugamba kufollowinga general manager. General manager ebiseera ebyo emabega yagenda n'akola ne post
nga yeegayirira abantu bamufollowing ayagala kuweza miliyoni 1. Kino siina muntu yina gwe nnenya because nange na followinga victim owa general manager nga tupostinga ebintu bye. Okitegera kati nze simu followinga naye nga nzirayo oluusi nenfuna butweet bw'oluusi nembwogerako. Bannange twesonyiwe general manager. Tuleke general manager ayogere, tosobola kuŋŋamba nti talina bahandola naye baakitegeera nti luli yali talina following naye obugwagwa bumuwadde following. Banne twesonyiwe general manager oba wagenda nga wateekayo like ku Twitter genda okajjeyo, ka following ku Twitter genda okajjeyo. President waffe yatugamba tugende ku Twitter twogere ku nsonga so si ku followinga general manager. General manager ayagala kubeera popular. Bino ebintu mubadde nga mubiwulira bulijjo nga simanyi omuyimbi bano abaagala okufuuka ba celebrity nti baasasudde nti oli najja n'asasula blogger n'amugamba njogeraako abalala ne balwana n'okulwana. Banne general manager ayagala popularity. Kino nkiddamu general manager ayagala popularity. Kati nno general manager ayinamu ne kana akantu akere ku makyanga asinga Kyagulanyi following. Nkimanyi Kyagulanyi tafa ku following, afa ku message kuyitawo. Naye every ka follow on Twitter ewa general manager kama talinga era akakebera. General manager ayagala following. Bannange mugende mujjeyo following zammwe. Tebabatuma kugenda ku Twitter ku followinga general manager. Ebyo by'obusiru abiteekayo intentionally. Ate era nga nkiddamu nti siina muna Uganda erina gwe nnenya because I was one of them abaagwa mu ekyo ekintu nga tulowooza omuntu ali mu kalibenda muntu akola niye ogenda okulaba nga byonna bintu bya popularity. Kuba kati balina this belief nti they can take power by force ne somehow ayina muli okukkiriza n'agamba musiba mwagala agamba abantu banjagala. I don't even want to go there. Abantu bakwagala. Gamba abantu nti agamba abantu bakwagala. Oba yagala nti okulaba nti abantu bakwagala gende Nambole nga bayingirira bwerere oveeyo Bobi Wine agende nga bayingirira mu bitwalo 2 ojja okutegeera omuntu abantu gwe baagala. Genda oyingire bwerere ogabe n'emmere ogabe akatogo ogabe buli kimu byogaba otwale ne bano ba majambiya. Bobi Wine agende ng'agenda kusasula emitwalo 25 olabe ekisawo ekinajjula. Kwe bayita okwagala naye nga tumaliriza mujjeyo following zammwe tebabatuma ku Twitter ku followinga general manager. Ensonga ogigusiza bulungi. Abaana bamuyitira General Bigodo. Great. I think tugende ku issue ya Uganda human rights abusers. Because in that line, we've actually witnessed a lot. We've, experienced a lot psychologically, physically. You saw how the Museveni's brutal arm decorated the body of Comrade Kakwenza, Maseruka. Very many of our comrades are actually still languishing in detention, in gazetted and non-gazetted detention centers across the country. Thousands, hundreds still missing, the likes of John Bosco Chibalama. John Bosco Chibalama was kidnapped on the 3rd of June 2019, and up to date, we've never seen him again. Zay John Damulira was kidnapped on the 3rd of November 2020. Very many are still missing. Those that are actually murdered, and we've never seen them again. But again, this is all done to instill fear within us, such that we can, to be vaco, and to be vaco. But again, this week witnessed the worst of Museveni's brutal arm, the death of Comrade Jakan Naduli. And the worst of all, the attention all of a sudden shifted from the question of who killed Jakan Naduli to a one Majambia who wanted actually to shoot, I don't know, because ukola chine pistol mukuziko jijira yani abana awo ne bamwambalira ne bamutereza mu line. But it's unfortunate the Uganda Human Rights Commission yavudde ate nedda ku side ya Majambia. I want you to start from there and expound more about that, Uganda empya.
gokirabira mu perspective ki wagira wagira Human Rights Commission ki yakoze defending yakoze bulungi oba yakoze bubi? Is it something that we can give attention or we don't need to give it attention? Start it from there. No, actually, kwekyo njasooka kwebaza aba blogger bonna ne media houses ezimu obutawa statement ya police makulu. Kubanga after that incident, immediately police yakola statement. Niye kiri kye ngamba nga abantu nti omuntu wabanga alimba nnyo atuuka abantu ne bamutunulira nga butunulizi to an extent nti ekintu ekyo kibi nti oluusi ayinza okujja nga ayogera kituufu naye olwokuba mwamumanyira nti aba alimba nakyo ne mulowooza nti akola ki nti alimba. So polisi yakola statement yayo yasooka okukola ki statement nga gundi tennabakola statement Human Rights. Naye abantu ki statement ya police completely ne bakikola ki ne baki-ignoringa. Abantu attention gibaawa ya attention ya Uganda Human Rights Commission just because nti wati aliyo k'abantu abalowooza nti ekitongole ekyo kikyalimu ku makulu. I made an audio this week ne ngamba abantu nti ekitongole ekyo actually tekituyambangako nnyo kiri awo naye kyali kiyina abantu abaali bakikulira ababaddeko ba chairperson baakyo nga baali bantu babuvunaanyizibwa ng'ensonga ejja nga bagezaako omanyi sometimes nagamba sometimes tulina ebintu bye tukola mu butuufu you do your best but you still fail. Okitegeera JB naye nga okoze eki ng'ogezezaako. Waliwo chairperson waakyo I think bwenzijukira oba ayasookerako ddala baali bamuyita Sekanja, something like that. Margaret Sekanja. Yeah, then omulala yaddako ye mugenzi Medi SK Kagwa. Oyo musajja wattu nga yenkugambye tewali kyamaanyi nnyo kye baakola naye omulaba yagezaako. Jjukira saga ya Arua. Woba ojjukira saga ya Arua yagezaako nnyo to an extent nti Bobi Wine yali mu mbeera mbi nnyo naye na pressuringa mpaka at least abantu bagenda bamulabako engeri gy'afaanana. However much tosobola muwa credit because n'abantu twali bangi nnyo outside abaali bagamba twagala tumulabe oba mulamu. So naye nga it was a combined pressure. Naye nga by that time Uganda Human Rights Commission bagezangako nnyo olw'abantu nti abantu abadde bakulembera that institution babadde ne credibility. Unfortunately essaawa zino tuyina omukyala bamuyita Miss Mariam Wangadia, something like that. Wangadia. Naye nno munnaye JB wowulira omukazi ono oyinza okugamba nti oba tali experienced oba byakola tabiraba oba be bano be bamu ba prime baffe be tuyina ba prime ndoza prime omumanyi like ne bamujjeeri enkera n'afuuka prime. Sisogera ku prime munveeko nze ngamba prime. Prime. N'afuuka prime n'ogamba naye mu bantu bonna mu butuufu ono ye prime naye ne mukirekeraawo. Naye omukazi ono ali very qualified. Omukyala ono essaazi n'akulira Wangadia. She's very, very qualified. Mukyala yasoma amateeka yagasomera nno ddala. Owulira ate ekintu ky'okulwanirira eddembe ly'abantu kyekintu ky'ogamba nti passion ye mwe yali niye bannaaye ssente zino nejje Museveni engeri gy'ayinonamu career z'abantu oba ssente oba kuba kutya mu butuufu weebuuza omukazi because otunula omukazi ono career ye mukazi yasoma amateeka yakolerako FIDA. Mwina mumanyi FIDA ekitongole kirwanirira abakyala kitegeera yeyo nno gye yatandikira. Kaakati w'olaba Uganda Human Rights Commission yeno ffe tuyinza okulowooza nti yagiyingidde recently one kuba baamulonda officially baamulonda okufuuka chairperson nga 29 omwezi gwali gwa mwenda 2021 last year.
Katuyinza okugamba ntugamba oba omukazi ono tamanyi byakola oba tamanyi Human Rights Commission kyekola. Njagala Bannayuganda mbawa amawulire nti omukyalo ono akulira Uganda Human Rights Commission essaawa zonna buli kyakola akimanyi. Buli Munnayuganda ategeere nti omukyalo ono be bamu ku bantu abaggulawo ekitongole kino ekya Uganda Human Rights Commission era nga yakikolera emyaka 17 nga tanaba kufuuka deputy IGG mu 2003. Owulira JB? Mpulira bulungi. Nga tanaba kufuuka deputy IGG mu 2013 yali akoledde ekitongole kino emyaka 17. Be bamu ku bapayoniya baakyo. Yakolerako anda ewa Sekanja, yakolera anda omugenzi Medi SK Kagwa ebbanga ddene. Because of her history nti amala okusoma amateeka era bintu bya human rights n'atandikira okulwanira abakyala n'agenda n'akolera ekitongole kino for 17 good years. Kaakati era nga mukyala ali straight, obuzi bwonna buvaawa, yaveeyo n'ayingira obwa deputy IG. Olaba JB we bakuleetera okufuuka we bakuleeta okulwanyisa ababbi n'ofuuka omubbi. Ofuuka omubbi. Gena mas. Amala okuvaayo mu 2013 najja n'abeera deputy IGG emyaka 8 since 2013. Recently on last year n'akomawo. The reason lwaki mbawadde ka history kano si nti njagadde kumalira kudde, wabula njagadde kubalaga nti omukyalo ono ebintu byonna byakola abikola ki? Abimanyi, si nti tali experienced. Y'omu ku bantu abasinga okubeera experienced abayina era okuba nga bakolera ekitongole ekyo. Omanyi mulimu abantu abali mu bifo nga tugamba tebasaanidde. Okitegeera kati nga olaba Uganda Airlines ne tugamba tebasaanidde, ennyonyi ekola loosi, tebategeera bibakola, but omukyalo ono asaanidde. Okusinziira ku background ye, kitongole byakoze. Kitegeeza ki nti ekintu yakyonoona bwonoonya, asazeewo okukola ki? Ku ignoransi. Ebintu ebimu bye ngenda okwogerako JB ojja kwongerezaako wano. Bannange, omukyalo ono we baamulondera last year, we baamulondera nga bakyasiba abantu, awo nga kibi nnyo nga basibye abantu. Bamaseruka ne bavaayo, maseruka mwenna mumujjukira. Kakwenza ate bannaayo omanye ekisinga obubi JB nti bano abantu betwogerako, twogera ku bantu either nga Bobi Wine abataddemuko omukono, omanyi buli Bobi Wine kyateekamu oba omukono ba NUP kigenda mu maaso. Naye banne waliyo cases nnyingi nnyo ze mutakola ki, ze mutategeera. Nalabye ekiwandiiko kya NUP nga bamuddamu bagambye nti tuyina cases nnyingi nnyo ze tubatwalidde naye nga muziiginowalinga. Tojjukira luli president we yagendayo ne team ne bakuba bukubi masasi na migo n'abamawulire bonna ne bakuba ne babaasa n'emitwe. You remember that incident? Kati JB chairperson oyo mukyala. Imagine omukyala. Omanyi ffe tugenda tugamba bafe abasajja oba tulinamuko omutimatima, naye mukyala. Naye njagala otandika okulaba ebbanga lyonna kuva last year mpaka omwaka guno almost buli wabeerayo NUP nga waliyo pressure yonna, abakyala bakaaba, bamaama bakaaba, obwana obuto bukaaba, bawayiza ne bavaayo ne banyumya stoole zaabwe kumala saawa namba tocha ebifaananyi ne tubiraba. Buli lunaku oli n'abeera ng'agamba bring back our people. Ne tugamba tuyina cases abantu babatwala 2019 tetubalaba mu makomerawo gonna. Abaana bangi ababuliddwawo buli kanaku ne basiba nga bagamba ono baamututte, oli baamututte, ono baamututte. Omukyalo oyo asirise, naye nzijukira bulungi nnyo omukyalo oyo baali baakamulonda last year
ye mukyala yakola statement oba ogijjukira mbu balina engeri gye bakizudde ng'abaana balina engeri nabo gye batankulamu security forces ojjukira ka statement yako sijjukira bigambo naye yakola statement eyo naye ku bintu byonna ebigenda maaso mu Uganda ebintu byonna ebigenda maaso mu Uganda ono omusajja majambiya najja kati nno senga ate balina statement gye baakoze nga baagaseemukko ku bi threats zeyayogedde ez'okutta kuba omusajja yabadde mu mmotoka n'agamba owulira JB n'agamba ngenda kuttayo bana ng'alina owa poliisi okukimeekinga kiriya ennyo n'akiddamu mu luzungu kuba oyinza okugamba nti abatategeera Luganda tebategeere kyadde agamba naye omajambiya yabadde straightforward yagambye ngenda kuttayo abalala bana akiddamu mu luzungu JB that abantu abasinga akantu ako bakiignoringa but that's not something to ignore because ekyo tekirina muntu yenna gwe kyetaagisa kutranslatingira nti ayogedde ki naye abasajja waayise olunaku lumu Uganda Human nga we nkugambye poliisi yakola statement yaayo tetwagiwa makulu naye Uganda Human Rights Commission nekola statement ewe nange ignorinze abantu abali mu makomera amaziga agabadde gagenda mu maaso bakakwenza tebaabalabako bamasibuka tebaabalabako Uganda empya mbadde njagala kubuuzaayo era n'ekibuzo kino olowooza lwaki abantu bawadde nnyo amakulu statement okuva mu Uganda Human Rights Commission should we say okay, just expound it from there. Mugaso gwayo chi mu Uganda. What is its purpose, its objectives, the aims? Oba ensonga lwaki bagiwadde amakulu. Kuba tuyinza okwogera wano ku Uganda Human Rights Commission naye nga abantu tebamanyi kyetegeeza ki. Nze kintu kinazuula ekisinga ekimu. Era bwe nali nakatandika channel ya YouTube gye nakolanga ne Facebook. Sijja gamba kulumba naye kye nali nziza okukola mu struggle nga nze kye nali nsazeewo nkole kwe kugezangako okuvuunula sinza amanye oluzungu ennyo nedda niyo ate olitasobola kwogera kigambo kya luzungu nesitakola ki nesitakitegera at least ndiko muka sinza ali waggulu nnyo naye olitasobola kwogera luzungu nesitakola ki naye nagenda okufollowinga social media okwanalizinga nnyo ng'abasajja bano baatulimbiralimbiranga nnyo mu luzungu abantu abannayuganda baalondanga omuntu mbu lwakuba ayogera bulungi oluzungu ne batamanya nti omuntu ayinza okuba ng'ayogera oluzungu olulungi naye nga they cannot articulate issues niye oli ng'ajja n'ayogera oluzungu naye kati ayogedde oluzungu ayogedde reasons ze zonna ziyambye ki twafuna obuzibu obwo ba MP bagenda mu parliament lwakwogera buzungu yagenda n'ayogera oluzungu ayogedde oluzungu lwe luyambye ki what made a difference with Segirinya talina luzungu lwe yayogera abantu kumulonda Segirinya yajja ebintu n'abiteeka mu action n'abiteeka mu action n'agamba Kawempe you are bleeding you don't have food I will bring food tomorrow nedda mwamulabanga ajeetise ng'ali ku nyumba ekawempe nyumba ku nyumba door to door naye kati ebiseera ebyo abo basajja baali tebabaagala bo nga baagala bano ba luzungu aboogera oluzungu lwaki nkuwadde ekyo si kuwanvuya naye just akagambo ako nti kali mu luzungu buli munnayuganda yenna amanyi akagambo rights buli munnayuganda yenna amanyi akagambo human buli munnayuganda yenna amanyi akagambo commission kugamba okawulira nga bakasiitiiza Uganda Human Rights Commission ekyo kyokka ekyo kyagiwadde relevance ne twerabira nti e Uganda tewaliyo institution yonna ekola lwaki nkugamba nti Uganda Human Rights Commission bagisiranya nnyo ate tewali agisiranyiza nga omukyala gwe nkugambye ng'amanye ekyokukola naye n'asawo n'agisiranya kati tukyagamba Uganda Human Rights Commission ng'ensi ennamba terina gavana
Bank of Uganda tetulina governor. Ye Uganda gye tulimu Uganda wange. Ye Uganda gye tulimu. Yeah? Naye nga member wa parliament bamwanguwa mangu nnyo nga avuddewo ne tugenda tulonda ba MP. Tudduka tulonde ba MP nga tulina basukka mu 5 bagenda mu 6. Kakati gwe ogenda kuŋŋamba nti lwaki tetulina governor mu Uganda? Tetulinamu bantu basoma? Oyo omusajja yafa yekka yali qualified okubeera governor wa Uganda? Abaana mwebali, abasajja abakulu n'abaana abato abasobola. It is very clear. Temuli Muwonge for now. Noonya wange. Ne saagala genda yeeyo naye kyenkulaga nti webanga ensi teyina Bank of Uganda tetulina governor kati ate Uganda Human Rights Commission. Imagine. Kubanze nadde nsuubira nti they are going to be fair. You all watched the video. I believe I follow you even on Facebook. I saw you posted something and said, so a pistol majambi ate yamuyambi. And I saw the responses of the people that follow your page. So I would expect abantu bano okuvaayo before nga Jakana tanafa kuba bamuwamba ne bamutulugunya ne bamutwala ne mu kooti naye nga ate musajja mulwadde ng'omulaba muyi ngera abo bakola Kakwenza nga bakola Maseruka n'abalala bonna babadde babakola. Actually waliwo comrade, let me actually nga sinaba kwerabira akantu kano kajjukidde yangambi yansindikidde jo audios nga 3 nangamba JB lwaki tukkiriza abasajja bano okubeera nga batucreatingira narrative okubeera nga we justify the torture, the killing, and then the murder of these our comrades by going to their courts. Actually, ekintu kino tukyogereko kati abantu bakitegere bulungi. Yabadde agamba yangambye nti twandibadde tulekeraawo okugenda mu kooti zaabwe wabanga bawambye omwana kati nga Jakana obamuwamba ne bamutwala ne bamukuba ne bamuyisa bubi nnyo nga omwakiraba. Of course Uganda Human Rights Commission teyavaayo kyogerako yadde n'akamu yavudde ku byamajambiya naye bwe bawamba Jakana ne bamutwala ne bamutokyalinga ne bamukola buli kimu kye bamukola teyina statement wadde nga yavaayo na narrating byonna bye yayitamu. Yavaayo na narrating byonna bye yayitamu. Tayina na kimu kye yavaayo kwogera. So comrade yadangamba lwaki ba comrades bano wabaleeta mu kooti tetuzizira. Lwaki tetuzizira ne tugaana zigendamu. Nzeno namugambye nti engeri Museveni ne bakyalibe gye batakyaswala because tebakyaswala yadde n'omulundi n'ogumu. Namugambye nti otuyigina walinga courts ezo tubeeranga abasaddaasi ba comrades baffe tubeeranga abawaddeyo completely. I don't know what is your take on that. Of course twabadde ne conversation ya going on for long. I can't bina sola bimalayo. I want to hear your take on that. Kwa yadagamba lwaki tetuzi ignoringa ne tugaana okugenda mu kooti ezo kubanga wabanga bawambye omuntu ne bamuleta mu kooti nga bleedinga lwaki fe tugendayo ne balwa yabaffe ne tuwoza omusango ng'omuntu ali mu mbeera eyo. Kakati ayina ensonga somehow gy'osobola okutunuuliramu n'ogitunula naye ngenda kugamba ekintu nze just reasoning yange nyinza okuba nga ndi mukyama. Bwe mubeera nga muli mu gavumenti ya dictator nga General Museveni mubeera nga nkoko ya mutamiivu. Waliwo gye bagamba nti akeesa lukya nga nkoko ya mutamiivu kubanga buli kanaku akeera ku makya n'agamba gwe njanja kulya enkya n'akeera nga enkya najja nga atamidde enkya gwe nja kulya. So wakomawo ng'ali okugenda mu kati okugenda mu kooti it is a form of fighting. Okugenda mu kooti it is a form of fighting. Njagala okirowoozeemu
omwana agenze mu kooti, mwana foot soldier agenze bamututte n'atasangayo muntu n'omu. Bano abasajja abasinga we bamala okutokyalinga abaana bano, ula JB, bamala batokyalinga ne bakuba ne bakola buli kimu, most of the time baba baagala kubamenya spirit, baba brokening spirit yonna bagimenyemenye. Nze waliwo comrade yajja n'angamba, abayinza okuba abanti bino banna bajja biwulira nti, and is a big person, naye sijja mentioninga linnya, naye yajja n'angamba nti baamuyita mu sel ye nga bamaze okumukuba olwo bamaze ennaku 2 nga bamutreatinga, ne bamuyita ne bamugamba, ne bamulaga ebifaananyi Bobi Wine waasula ebiseera bwe twafuna emmotoka we, yafuna emmotoka we empya ne bagimulaga, ne bamulaga ng'ali bweru, naye comrade yaŋŋamba nti ekifaananyi kye bamulaga ng'ali bweru nga kikadde. Naye ne bajja ne bamugamba yono gwe mulwanirira. Kakati what they do nti nga bamaze okukuba wenna nga bakoze ebibi byonna, baba kyoba osigaza ye believe, kyokkiririzaamu ye spirit yo, kati bakola ekintu bakukutule. Olabire ddala nga eno gavumenti egenda kubeerawo myaka na myaka tekola ki tevaawo. Omusajja yenna kasita ofiirwa ekintu ekiyitibwa hope. Ekyasinga ekisinza okutukola tuleetera obuzibu kiri kimu, twakula n'abazadde nga bagamba alivaako waalifa alivaako, that kind of statement. Yabamenya spirits zaabwe n'abamenya n'abakutula ne balabira ddala nga tewali muntu yenna asobola kukola ki. Kati mu kooti tuba tulina okugenda wadde omwana bamugenda muyisa bubi ategeere nti bendese wabweru waliyo aliyo, someone is there fighting for me. Kakati n'ekirala, we are not going to fight, then what? Yali agamba njagala oteebereze. No, sooka ompulumukalo. Njagala oteeberezemu kino. Senga baba nga bakutta omwana, immediately awo wennyini ne mugaana okukkiriza. Olaba, naye the fact nti kasita bakwata omwana yenna olunaku ne lukya, olunaku olwokubiri ne luddako, olwokusatu ne luddako, baba winninga game. Kati gw'ogamba tetugenda genda makooti, omwana aba agenda kurootingira mu kkomera. Ekiba siibyako, eno gavumenti yono omusajja ya pressure. Bobi Wine yamaze kufuluma ggwanga n'agenda n'ayogera ku baana abawala ne bamala ne babalumba bagendeyo. Ya pressure. Ffe tugenda ne tugamba e Kenya, and people don't say this enough, kuba Raila Odinga credit enough, tafuuse president. Naye mbabuulira democracy eri Kenya gye twegomba eyo, taata wa Raila Odinga naye be bagifudde Kenya kikyeri. Now, we don't want to be like Kenya. Naye nga ngezaako kugamba ekyo. So, we have to keep on fighting. Kyovulaba n'oli mu elections twatuuka tugamba nti abaana ne bagamba ebyobululu mubiveeko. Naye mu gavumenti bwe ziti buli opportunity yonna muba mulina okukola ki? Kugikozesa. Buli opportunity yonna muba mulina okugikozesa. Tunisia, Arab Spring gye yatandikira, yali mwana yali atunda fruits. Omwana yali atunda fruits. Naye ng'omusajja abakalakase over 20 years nga bakoze buli kimu balemereddwa, naye omwana mu katale yali atunda fruits. Nga olaba city council we zijjanga nga omwana yeetisse obuntu bwe ku mutwe, aba city council ne batwala ebintu ng'alina okubawaayo kyabawa. Kwolwo yagaana okubawaayo kyabawa ne batwala ebintu bye. N'agenda gy'alina obbawaabira ne bamuignoringa, n'agenda ku petrol station n'agula amafuta n'ageeyiwako nga tali mu kibuga ekikulu Tunis, nga tali mu kibuga ekikulu ekya Tunisia, naye nga alinga Masaka. Owulira Busebo? Nga tewali n'akisuubira. Omwana yali atunda fruits. Arab Spring kwe yatandikira. So, mu bino ebintu buli kyonna ekijja
muba muyina okukola ki okukikozesa. Temusobola kutuulaawo olw'okuba gavumenti tezikola oba olw'okuba kkooti tezikola tetujja kugenda. Nze ekyo mbasikiriziganya nakyo JB. Atusooka owulire approach eno endala gy'ali agamba. Era agamba nti instead we can tusobola okuteekawo fight, a physical fight. Abantu abava mu kitundu. Kati nga bw'olaba nti Ssegirinya ava Kawempe. Abantu b'e Kawempe ne beekolamu omulimu guli gwe nnyini ne bateekawo pressure ye nnyini. Edemandinga omwana oyo gwe baba wambi okubeera ng'ateebwa. Naye nga bw'okimanyi, it is something that is, I don't know, saagala gamba nti no kizibu, kyangu naye abantu abalina law ekikola ndowooza be batono. Naye nga namugamba of course nti idea nnungi, naye abantu abagenda okukola ekintu ekyo kuba nawe take an example of Ssegirinya omwaka n'okusoba bali mu kkomera. Kawempe ebintu bye yagikolera nga yakafuuka just MP actually even before wandigambye nti no okay bino ebintu bigenda kustimulating obwongo bw'abantu abadde bamuyinamu essuubi babeeko kye bakola. Ni muganda wange basajja bakyali mu kkomera. Of course kudos to the NUP team, especially the NUP legal team, ekyagenda maaso n'okulwana ekolera ddala ekyamaanyi era kyonna kyonna ekisoboka okulaba nti Ssegirinya ne team ne Alan Sewanyana bavaayo. Of course we cannot ignore the courts. Naye I believe we can spice it up with the more action which is not attached to NUP, which is not attached to the leadership, not attached to Bobi Wine. Action okuva eri mu ffe abantu. Kubanze nga Uganda empya nga waliwo omuntu ansindikidde message, akoze comment nga ntaddeyo post eno tugenda kujja live n'angamba lwaki muba mulwanagana n'osanga wa yellow ng'alwanagana owa blue ng'alwanagana n'owa kamyufu biki nga ayagala twogere ku ensonga. And of course those will be topics for another day. So the issue is okunyigirizibwa kw'abantu abali mu kitundu kati nga Ssegirinya ne Alan gye bava tekusosola kuba kati they've never received the services of these MPs ever since they were arrested, they were kidnapped. They have never. So wandigambye nti okay abantu beekolemu omulimu bateekewo fight abantu kuba tebalina musango baveeyo. Kati nga kyagamba nti if we can find a way omwana nga bamuwambye famire ye ekitundu gy'ava ne tuteekawo embeera eri consistent nga sigamba nti ya lunaku lumu si ya nnaku bbiri wabula eri consistent. Embeera nga teyesimbye ku NUP, embeera nga teyesimbye ku His Excellency Bobi Wine, embeera nga teyesimbye ku ani wabula nga yesimbye ku ddembe ly'omuntu, nga yesimbye kubeera nti omuntu oyo bamukutte mu bintu bya kisiru, ebintu tebirinaako mitwe n'amagulu, simanyi ayambadde akakoofiira kati ng'ebyo bya Ssegirinya, bintu bya kisiru tebiriimu. Abantu bateekawo fight. That was his point. I don't know if you have anything to expound on that as well or to say about that. But that was his line of thought. Most of the time, abantu abo mbanjagala nimubuuza. Si mukyamu, era saagala mutwale bubi. Mbanjagala nimubuuza. Gwokozeewo ki? Nkibabuuza nnyo nange. Abasinga buli gwe mbuuza ekibuuzo ekyo taddamu. Adduka 13. Abalala bajja ne bagamba tolaga face. Naye nze nkugamba okozeewo ki? That is kubanga can you imagine noba ng'olina Uganda empya 3 oba ng'olina Uganda empya 100 ate nga tewali kyamaanyi kye tukola buli omu akina ekintu asobola okukikola. Mbadde nsoma wano comments ng'oli agamba kanjiddemu comment eno mbadde ngisabule nabadde ngamba nti Bannayuganda bali mu bivvulu, something like that. Bannayuganda tebalina mutima ogwo. Njagala nsomere zino comment. Bannayuganda tebalina mutima ogwo. Naye nze njagala nkikirize nti
abantu bonna abali ku live eno bonna bannayuganda. Kati gwe the fact nti tukyayina omuntu asobola okugamba nti bannayuganda tebalina mutima ogwo naye nga naawe akola statement eyo oli munnayuganda. Bwebwo obuzibu bwe tusinga okuba nabo muganda wange nga tonnaba nakwogera ku bya unity. Nze omuntu ayali asinga okwagala unity naye namala nenzikiriza ne ngamba nti however much twagala unity nnyo somehow tetujja kusobola kukwatagana ffenna naye ate we can still respect ourselves bwe tubanga ffenna tukkiriza nti enemy tuyina omu. That was something very hard for me to accept. Kuba obeeramu muli n'akantu ng'ogamba nti tuyina kulwana bwe tuti. Naye ate w'okiremerako ekyo tuyina kulwana bwe tuti oba history omulyazaamaanyizza. Woba ozzeeyo okufuna revolutions endala zonna oba oziryazaamaanyizza. Woba oddayo okulaba engeri ba dictator bonna gye baavaako oba olyazaamaanyiza history kubanga tewaliyo bantu bajjako dictator bonna nga bakolagana nti bakkiriza mu kintu kyekimu. Kuba JB tulina okuba tulina enemy omu naye nga ideology eyo ndala n'eyange ki ndala. Naye ekintu kye tulina okuzimbirako for somehow ekirina okutugattamu. One is to respect each other. The second is okukkiriza nti enemy waffe y'omu naye comrade oyo alina kyakola ekinyiiza enemy oyo nange nina kyenkola ekinyiiza enemy ono. Kitegeeza ffenna tuyina kye tukola. Bulijjo olaba ekintu ng'olina ekintu ky'okoze gavumenti ya dictator neebaako kyonna ekintu kyekwagaza oba neekunoonya kitegeeza there is something you are doing right. There is something you are doing right. The problem is we don't capitalize on it. Okitegeera JB senga tugenda tukola ekintu ekyo kuba oluusi tugenda tuzuula ekintu ekikola naye ne tukikolera wiiki emu. Bwebwo obuzibu bwaffe ate bagenda batumanyiira. That is the biggest problem. Tuzuula ekintu ekikola naye ne tukikolera wiiki emu. Naye senga tutandika okukapitalizinga ku bintu ne tugamba kino kimunyiiza, let us be consistent. Tunuulira abantu bonna abali successful mu bulamu be bantu abakola ekintu ekyo buli lunaku. Even the times nga tebafuna results. Abantu bonna abali successful abatuuka gye bagenda bakola ekintu emyaka naye nga tebafuna results, nga tebalaba results nnungi naye ne basigala nga bagenda. They keep on going. They wake up with the same energy every day. And those are the people that succeed. Now, where it becomes inspirational, nti wolemerako ennyo otandika okufuna ka result. Kati bw'olaba ka result, ate weeyongeza okukola ki? Okugenda. So, I think we have to capitalize on what is working. Kiki ekikola? Tutandikire ddala okikolera ddala. Ndowooza tunaatera Muganda ng'okuwindinga up kuba essaawa ndowooza let me first check. Tuli mu ssaawa ng'emu kitundu. Naye nga we can. I think twandifunyeyo. I think we have to find some time. Yeah. And we put together things that work. Things that work. Bintu ki ebibanyiiza? What are the things that have worked? For example, this became serious since 2017. What are those things that have worked? To be capitalized. But somehow we have to think about it. What are those things that have worked? No, toli mucham, oli mutufu nnyo. And actually, that's one of the challenges that we have in one way failed to okulemera kwekyo kye tuli best at. Niwesanga nga omuntu agenda kukola kino olwaliro enkyakola ekiri oli akola ekiri bituuke bimutame abiveeko completely. Because I was once with the view abantu bangi bansindikira ideas. Oli nagamba JB tugulewo Twitter
tugulewo TikTok account to spreading a message about abana bafabali mu UAE about this and this and this. Omwana agamba JB tugulewo YouTube channel tukole kino bwe kino bwe kino bwe kino. Wena agamba JB tugulewo website tukole kino bwe kino bwe kino bwe kino. At the end of the day, you can't execute all those duties alone. Nesinga we can tusobola okwezuula olina ne weezuula nti nze nsobola okukola kino nomanya nti I'm best at this nokicapitalizingako. If it gives you results in 1 or 2, 3 days, then that means it can even give you real results in a long run. I believe our tubulamu era point yo is valid 100%. Tuchibulamu ekintu ekyo. Era I would encourage. Baromana akoze comment ennungi ennyo. Sanyu agambye the challenge is that everyone is waiting for the other to do stuff. That one. Chege, kati njagala otunulire like tunuli ebikolobero bino ebigenda maaso. They called us to go on Twitter, ne tugenda omulundi gumu, ne tumala ne tuvaayo. Waayo. Bannange mu bulamu ekintu kye tukola olunaku olumu tekikola. These people bali mu nsiko for 5 years. However much toyagala kukiwulira, somehow olina okukiwulira. Tulina okukkiriza, omanyi tulina ebintu byetwogera ng'ebyokusaaga. Olina gye nagamba, this is a marathon. N'okiwulira n'ogamba, naye nammwe mwasigala kukola. The problem is consistency. Consistency bwe buzibu bwokka tukola ekintu ne tekivaako. But I think somehow nga tuggyeko ebirala byonna ebikolebwa. The biggest problem kwe kuwa omusajja gw'ogamba nti enemy wo ate n'omuwa authority okubanga otambulira mu kkubo lye yakuwa direction. Ne bakeera ku makya ne batwala ne bagamba tubatuningeyo kano. Okitegeera? Maureen agambye wano nti okyalina kyogamba eddoboozi lyo kirabika ali kutusembeko gy'oli no ne bagamba nti tubatuningemu kano ne babawa amawulire ne mukola ago olunaku olwo ne wayitawo ennaku 2 ne babawa amawulire ne mukola olunaku ogwo ne mubawa. I think somehow we have to go back in South Africa in the days of apartheid, like because bali abasajja balina groups ze basayininga abantu nga gwe mulimu gwabwe regardless of what happens oba ki ekibaddewo nga waliwo abaana nti gwe mulimu gwabwe. That's what they have to do. So we have to be consistent and we have to know what we are supposed to do. Like everyone has to know what they are supposed to do. How do we find out what we are supposed to do? Yeah, bugambo ki obusembayo bwandyagadde okugamba abali mutulaba, because we are still live and very many are still here. I don't know, should we give a chance to someone to say something? Ndaba abantu bangi bano baagala okubayita. Ndowooza tuyinza okuwaayo omuntu omu chance n'abaako kyayogera, maybe dakika nga 3 ziba tezimala. Tubeereko the next 10 minutes naye nga making a very sure, please, no obscenity. I think you have to be clear with that. No obscenity. Osobola okuyisawo point naye tewali kuwemula. Onzijukiza ekintu ekyo. Actually, we are going to be here every Saturday 9:30 p.m. Ugandan time. Naye show eno tetugenda kubanga tukkirizaako olulimi olwemula, olulimi oluvoola, olulimi olutayisika mu kamwa. Osobola okubeera, of course, tulina obusungu bungi. For the past 36 years, of course, 85% are below the age of 35. That means those 85% out of more than 47 million Ugandans tebaaliwo mu bukulembeze buli obw'abaamiini, obw'obote, obw'abali bonna bakabaka Muteesa in those 24 years from 1962 to 1986. So those 24 years tebaaliwo. So if that's the case, that means buli kikolwa kyonna we are going to attribute it to Museveni, because the generation gye tukuliddemu ebikolobero byatukozeko byetugenda okumujajingirako, okutta abantu baffe, okututa okyalingo tusiba makomera nga obiraba byonna byonna ebigenda maaso. Obusungu tuyina bungi,
tuyina buyitirivu nnyo oli ayinza otulaba wano nga tusimayiringa naye boy tuyina obusungu bungi nnyo so buyinza okukuleetera okwogera ebigambo ebibi, buyinza okukuleetera okwagala okwemula, buyinza okukuleetera okwagala okuvuma omuntu, naye ku platform eno mugenda tusonyiwa, tetugenda bikkiriza. Ekintu ekyo bannange era yenayina gwe tunaayita ng'ayina kyagenda okwogera, you have to be respectful, you have to be civil, olina okwogera ensonga yo ogiyiseewo bulungi, nga toyina gw'owemudde, toyina gw'ovumye, toyina gw'otyobodde. Ekyo tukibasaba busaabi. Oba toyina ky'oyagala okwogera. Osobola okuyita omuntu bakuba mbadde wano nsoma comment ng'abaana bagamba nabo balina version ezaabwe. Yes, tetuvumirira. Nze sijja kulimba. Let me be straight on this. The only avenue gye twasigaza kwe kwogera okulaba nti no, we make sure that each and everyone gets to know why there is an urgent need for this change we are yearning for. So, nga bwagambye alina version call someone to the one. Wada ogamba? And call someone nitayo omuntu omu to the one. Okay. Ni ayagala wano muyita bannange. Sindika request. Sindika wano request. Okay, Madways ayagala kujja kama approving wano yasoose. Ngenda kuyita endowooza abantu babiri bokka. Ne bannange eddakiika 3. Hello. Ajebaleko mukulu JB ne Uganda empya. Kale sebo nawe jebaleko. Mwebale program eno. Then no. Kale. Ntusereeti naye ntukidde ku paati wabadde agambira nti nno buli muntu okwezuula okumanya kikyosobola. Ekintu ekyo kikulu nnyo. Abantu abasinga ogenda n'olowooza nti osobola okwandolinga Facebook, osobola okwandolinga Twitter, osobola okwandolinga TikTok, kintu ekyo kizibu. Ese ng'omuntu osobola okumanya nti nno nsobola TikTok ne Twitter, Facebook n'ogyesonyiwa kufunayo bufunyi information. N'omanya nti nze nsobola Facebook oba na Twitter. Ekintu ekirala tulakinga consistency like Uganda empya bwagambye nti bwe tufunayo akakubye for example His Excellency bamukwatira Dubai fenna batugala tugende ku Twitter baga nti bamutadde fenna ne tuvaayo singa twasigaza ogwo omuliro gwe twajja nagwo mazima senga twagenda erina engeri vibe endala gye yafuna ye tutuulira kakubye bwe kavaawo ng'ekyo tuvaako. Point yange endala eringa esembayo nti senga buli muntu alowooza oba amanyi nti ali mu struggle, senga twesonyiwa abantu abali mu regime propagandists abaddawo okwogerera obupeegi bwonna ne tubublockinga noba nga tokyafuna information yaabwe bakina ba Godfather baani ababoogera ebintu ebiddawo okuvoola obuvuuzi ne tuba nga tetukyabawa budde ne tufokasinga ku mulamwa ki gwe tuliko tumanya nti eno campaign yeriko tumanya ffe twevugira ekyo bali gye tukoma bbawo obudde naffe gye tukoma okwezza emabega. Webale nnyo sebo. Madways webale nnyo obubaka obwo bw'otuwadde kamale okufunayo wano mu nsonga Inspiring Minds eyabadde namba 2 as we wind up. Musajja wange mulungi oyo. Yes, jebaleko mukulu JBMuwonge na Uganda empya. Kale sebo. Inspire is mine nkwagala nnyo muganda wa. Mwana mbaddeko for over 1 hour and a half. Nze ngenda tesa ebintu bibiri blood. Mu bantu abanafunange mwendi. Nyinzo banyina na potential ya kabinyo naye siri consistent. Ebintu biri biyitata Natasha byatukubisa. Atukubisa sente. Bwe yajja mu buyinza yaggulawo bakita privatization. N'aleka abantu bonna ne bajja ne batwalanga sente
nga tewali accountability. Tala Natasha ayina amagya bakomuleri baffe bonna abayintayisinga na ssente naye ayina kyatasobola tujjako kyekintu kye bakiyita amaanyi g'okugula ekintu. Olya bulungi kubanga zonna zo MTN wotunulira zonna za kampani ez'amaanyi zonna Tala Natasha azinamu omukono. Kiba kyetaaga abali ku ground sometimes ne beerumyamu ne mugaali tugenda kugula MTN ennaku 2 n'aluzinga ssente. Waluzinga ssente ajja kuddamu common sense. Of course nafa abeere Bulaaya tusobola okwekalakaasa ezo demonstrations zikola naye amagya revolution zamulaba ezaalwawo ne zirwawo amagya kuba ani gwe bagenda okuba tiyagasi ng'agendewa ng'asazeewo kantambuza ebigere leero. Ani agenda okuba tiyagasi bakuba amasasi oli ajja akuwamba agambe nti otambuza bigere ngenda kusiba. Kubanga kampani zonna ezisinga nze natunuulira ebyenfuna nga bina byetoolera ku Tata Natasha ne bakyali be. Bwe bunaakeera ku makya nga tafuna magya ate n'abakulembeze baffe tebakyogeddeeko nnyo. Nze kyendowooza sigenda kulemba kubanga eno e Bulaaya ffe tusobola okwekalakaasa ne baba nga tebalina kye bayinza tukola ne tumulabisa ne ku tekinologiya ne tumulabisa naye bwe banaatandika okuluzinga ssente nga balina liito oba mitwalo 5 egyamata ne gifa musobola osiibamukko ennaku 2 oba 3 then bajja tandika okuyisanga abantu. Okitegeera South Africa kyakola ne mu America kyakola kubanga in fact nali nsoma oli omukazi roza park eyekyanga ku bus kati zino eziringa Uber ebiseera byo taxi ezo zaali bakendeeza ssente kati nga abataxi batwala abantu buno butaxi buno bukabu buno bulabo obutono and bagenda olaba nga baluzinga balina okukyusa amateeka. Nze kyendowooza awo mujja olaba nga Tata Natasha agenda tatalinnya kubanga bo bakozesa ssente mwana. Kati ekiraba kino kyeŋŋamba nti ffenna we tuba nga tusinga okukola omuntu n'avaayo ne information n'abawa information ne mutegeera business ki ezidrivinga Uganda n'abaani abazikulembera. Yenga yeyo party gyafokasinzeekera n'akikola bulungi nnyo. Sokolindeko mu biseera ebyo abantu bagamba nnyo nti tuwagira nnyo Kyagulanyi abali e Bulaaya akawunti ne balandiko zikyankalanya ssente biki kubanga balaba nti tusindika ssente nnyingi e Uganda. Tala Natasha ati omuntu ogwo saayina ne mmundu alina ssente era ye we yajja abantu bonna yabawa chance kyobola baffe batukolako profit repatriation. Omuyindi abatayagala kujja mu America yajja Uganda ffe gye tubonaabonera busima tugende mu America abayindi bajja Uganda kwanga bo bamanyi ekyokukola batula ne dictator ne batwala buli kimu. Katulina kumanya business gye tulina okuboycottinga. Yes waliwo ebintu ebitasobola kube nga tulina obikozesa yes naye mubalumyamuko ne bazuukuka nti kwanga ife tugula gwagula. Muganda wange Inspiring Minds, I believe I put a blame to us abantu kati ngagwe asobola okuvaayo n'oyogera ensonga eno. I believe we've not done enough to okutegeeza abantu kyekituufu ekyokola because information eno I can tell you nti tuli wano ku Facebook naye you well know Uganda tuli abantu bukadde obusoba mwana mu 7 over I think less than 20 million they were connected to internet and kano ojja kwekanganga out of those still very few have access to social media due to the stringent laws, taxi blocking at abantu across VPN and all that. Newekanganga maybe we have not managed to okuzuulayo avenues endala gye tutambuzaamu message eno okutuukira ddala ku muntu asobola okukola ekyo nga kyogambye kuba that is one way boycott y'engeri emu gye tusobola okukripolingamu Museveni economically naye abantu maybe bayinza okuba tebakimanyi nga we've not done enough to let them know of what they're supposed to do.
ne mu parking emmolo kwa bodi ne muzi parking amwe naku ezo ne baba nga teri anywa mafuta komanya katoga kayinza obeere Kampala awo Uganda empya kati olaba omanyi njagala nze mbere nnyo realistic inspiring mind ekyo okimanyi nze njogeramuko naawe oluusa naye point y'amagye yeekola nnyo naye nze mbadde njagala tubeere realistic. Lwaki ngamba njagala tubeere realistic? Njagala tusooke kwavula tuyimirire then tutambule. Nandyagadde nnyo tutandika kudduka naye abantu baffe kye kati basobola kutandika kudduka kyova olaba Katonda atuwa stages ezo. Okitegeera kiki entegeeza nti njagala tusooke kwavula? Mulimu bizinensi z'abasajja bano ennene ez'amaanyi naye nga tuzikozesa buli lunaku luxuriously nga tetuzeetaaga nga si nti woba tokozesa bizinensi ye ogenda kufa. Okitegeera ng'okujja n'ogamba nti tupaakinge wano tetugenda kukola kino. Okitegeera awo tuba tudduse omulundi gumu. Naye mulimu bizinensi z'abasajja abo nga babi nnyo be batokyalinga naye nga tulina bizinensi zaabwe naye nga ezimu weŋŋamba luxurious nga tosobola kufa nga tozikozesezza. Okitegeera nga you can live naye nga woba ogiboycottinze egenda bakripolinga. Nkukakasa bizinensi eyo oba otegeera kye njogera mweziri nnyingi ate be basingozi owuninga. We mukikola ekyo nga omanyi nti bano abasajja bwe bakola ekintu ekiruma bangwa mangu nnyo. Mwakitegeera ekyo nti bw'obakwata awaluma tekikwetaagisa wiiki emu kutegeera nti wabakutte ki ewaluma nga mutegeera kano kaluma nga mukakolera ddala. Kati nkukakasa muba mwavudde. Awo omwana ajja kwagala ayimirira atambule. That's what gives inspiration and motivation to carry on. So what we have to all right kituufu nnyo naye tusooke tufinding actually we need information era somehow ekibiina kirina okutuyambako kireete that kind of information. Ndowoozezza ku Uganda empya tujja kukomawo n'omulamu omulala okuyitira mu bantu about a number of non-violent ways including boycotts nga bwe zityo because omusajja oyo topic yagitegeera bulungi. It's really very next time important. I will inform you inspiring mind otujoining tunajja ku topic z'amagye ezo zitegeera nnyo. Alright. Katuleeteyo wano ku muntu omulala muganda wange inspiring mind webale nnyo obubaka obwo badde bulungi nnyo. Naye olowooza Uganda empya I think that's enough for today. Yeah. We shall link up next Saturday, same time, same platform, same voices, different opinions, different topics of discussions. Naye nga what I can say is to ask you abantu obabulire ekigambo kye kisembayo ku show nga tuli mu kiggala ey'olwaleero. Nze show ngina me personally I would like to close it like this way. Nti ba comrades bonna, this has been a challenge for me to learn, but I think I've learned it the hard way. We cannot always agree on everything, but as long as we know that we have one enemy, we can respect each other and we keep on moving. Kanekirala consistency. Wewezuula ng'olina ky'olina ky'okola nga ky'amaanyi ng'olaba kinyiga abasajja ebirala osobola okubivaako ne tusigala nga tukola ekyo gwe ng'okeera kukola ekyo buli lw'ofuna ka time n'okola ekyo n'abalala bakole buli omu tukole kye tukola buli omu akole ky'asinga okukola. Trust me we can reach there.
naye nga twetaagisa consistency. Tetugenda ku Twitter lunaku lumu ne tuvaayo. You know, bye tubadde tukola ebyo, no demanding abantu mulundi gumu n'obivaako. Kyova olaba ntulemereddwa no gwe man wotunuulira abasajja, for example, ojja n'ogamba abantu abakola demonstrations for something to happen. Babeerayo week number, week 2, inspiring minds, JB Muwonge ebintu ebyo. Yeah, recently mu Sri Lanka. Yeah, recently mu Sri Lanka. Tekyali olunaku lumu, kyali kyatandika dda mu April. So tulina naye kyenkugamba ekyo, let us learn kutandikira wansi kati, because tulina okukkiriza nti eno marathon tubeeko, omanyi wotandika okukola buno obuntu obutono mpola mpola naye n'oyiga engeri gye babukola. Omuntu ogenda mu gym totandikirawo okukuba 1 hour. Omuntu wagenda mu gym atandika na 10 minutes, n'atandika 20 minutes, n'atandika 30 minutes, n'agenda na 1 hour. Kati n'ekirala kino ye closing statement yange esemberayo ddala, tulekeraawo okugamba Abannayuganda bwe batyo. Abannayuganda gw'oli muki? Gw'oli muki? Kitegeera? Buli woyogera ekintu ekyo, teweewa that sense of responsibility nti you are inclusive. Olina abo b'ogamba Abannayuganda. Okitegeera? Abannayuganda. No, oba otwejjamu. We have to stay together. Oba otwejjamu. And this has to be done together. Mbagala nnyo tumeetinge ku Saturday, oba we shall keep on doing our personal work on our pages and channels bye tusiba tukola bulijjo. But JB Muganda wange nkwebaza nnyo okuinvitinga next time. All right, thank you very much Uganda empya. Abantu baagala okulaba Uganda empya face ye mugira mutwesonyiemu baagundi mujagaza ki? Eddoboozi temuliwulira. Propaganda ba state batera nnyo okugamba nti Bobi Wine tali ku mulamwa akolera Tata Natasha, naye nga bakyawamba abaana, nga buli ssaawa bakyawamba abaana. Nze ngamba Kyagulanyi awo wennyini ewali ekinyusi. Buli wetuukeera ku makya ne bawamba abaana, batulugunya abaana, kyongera kundaga nti wano ewali ppini entuufu. Kubanga kyali tekiba. So ba propaganda ignoring. All right, inspiring minds, webale to joininga natugamba bigambo bya makulu nnyo. We are going to be here next Saturday, 9 p.m. Ugandan time, and I'm very sure very many who are watching, they are not only in Uganda, they are across, because I think there is a Ugandan in each and every country on this planet. Reason being, the situation back home isn't good for each and every one. You will be forced, either by force or by force, to go out of Uganda in order to make ends meet. Naye, it does not mean until yuna jolly, you can't create an impact. Tosola kuyamba change twagala. You can do the little you can do. So what I can actually recommend, that I always recommend, things always change if we consistently do something right. Empower amanyi always. Things always change if you consistently do something right. So, buli omu beerako nekyokola. At the end of the day, kigenda kuba ko kikikyusa. Naye ng'okikoze mu kkubo ettuufu, mu budde obutuufu, n'omuntu omutuufu, mu kiseera ekituufu. Beerako nekyokola. Make sure that you do something. Don't just sit n'ogamba nti ate mwandibadde mukola kino, mwandibadde mukola kino, mwandibadde mukola kino, mwandibadde mukola kino. No. Do something. Find something that you can do. For us, we shall be here every Saturday, 9 p.m. to talk about a couple of things. Tujja kuleeta program where tujja kuba communicating on our respective pages about the topics that tugenda okubeera nga twogerako next Saturday. Naye nga this is going to be our weekly show. 9 p.m. 9:30 p.m. Ugandan time. Mubadde balayi balungi mwebale nnyo tugoberera. Byonna gye mubadde mulabira. Bye bye.